So, guten Abend auch von Karen und von mir, dem Philipp. Wer schon mal mit dabei war, weiß immer, wenn wir beide auf die Bühne kommen, ist es ein bisschen anders. Und zwar, wir haben wieder einen englischsprachigen Gast dabei. Das bedeutet, Karen wird sich mit dem hauptsächlich auf Englisch übersetzen und ich probiere dann immer alles kurz nachher zusammenzufassen. And therefore we change from the one side to GLOCAL Gin to Claudia and Chris. Hello, Claudia. Hello, Chris. Hi. Hi, guys. Hi. So Claudia and Chris are the importers of KNYSNA Gin, and I'm really bad at this name always. I'm sorry for this. And therefore we have Ryan on the line directly from South Africa. Hello, Ryan. Hi, Ryan. Yes, how are you? Good, how are you? A short question to unsere Regie. Can we show where Ryan is located, so only that you get an impression? Oh, and as we can see, it happens nothing. Okay. Google doesn't know where South Africa is. Oh. Seems at least that way. Oh, here we are. Okay, pretty far away. Okay, looks quite nice there, actually. Awesome. Yeah, pretty close to the garden. There we go. So, okay. So, in fact, this is the farthest interview we have done so far. We had Amsterdam, Netherlands. We had Oslo, Norway. We had Brazil and Mexico last time, and now we have South Africa. Perfect. Yeah, awesome. So we brought the KNYSNA gin for you for this interview, and Philip is getting glasses. Ryan, do you have a glass ready for yourself? The nosing glass here. Okay, perfect. I can see that you have one. Perfect. So we start with the gin. Like we try it without ice, and we smell it, and you probably can help us to and so that you can guide us through what you smell, what you taste, and where the taste comes from. And later on, we'll drink it with tonic. But first, without anything, and then with ice. Whoever wants to have ice first. Okay. So. So we use something called num berries, which is something the Knysna Luri likes to eat. And so I always smell that first. A lot of grannies in South Africa make a jam with num berries. So it always reminds me of jam, that first smell. Okay. Can I make a short translation to the German? Bei der Einleitung haben wir kurz gezeigt, wo Ryan sitzt. Er sitzt in Südafrika, ist damit auch das weiteste Interview, das wir in diesem Rahmen von GINferno gemacht haben, wobei wir nicht ganz sicher sind, ob jetzt Mexiko das letzte Mal näher oder weiter dabei gewesen wäre. Davor hatte ich kurz Claudia und Chris vorgestellt, die von GLOCAL Gin sind, also dem Importeur und ich tue mir da KNYSNA, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gin sind. Und momentan, wenn ihr den Hintergrund seht, Ryan ist auch direkt bei sich selber in der Bar und in der Destillerie. Und diesen ersten Geschmack, den ihr riecht, das tut uns natürlich sehr schwer, weil wir können es auch nur behaupten, das ist die Num-Num-Beere, also was ganz Lokales, Spezielles für Südafrika. Man sieht es auch auf dem Karton, den ihr nicht habt, den wir aber hier haben. Die Regie ist super bei uns. Da sieht man dann auch die Num-Num-Beere drauf. So, Ryan, please, and Karen, go on. So the num berry makes this rather sweet smell. Is that correct? Yes. Okay. What else do we taste? There's an ingredient called Monde Witty, which is a root of a plant growing in South Africa. It's an ingredient, and that's got a nice, like, woody vanilla sort of nose. And I feel like that complements the num-nums quite well. Mm-hmm. I always mix my neat gin with water just to soften it up a little bit so I can taste a bit more. Okay, that's
That's a good idea, actually. Das Zweite, was man rausriechen kann, ist eine spezielle Wurzel aus Südafrika, die dem Ganzen auch nochmal aus seiner Sicht einen sehr, sehr runden und guten Geschmack gibt. Ein Trick von Ryan ist vielleicht auch teilweise den Gin nochmal leicht mit Wasser zu verdünnen, damit man auch einfach mehr und besser probieren kann. Ich würde sagen, ich finde es zu schade. Ich rieche am Gin unverdünnt und dann kommen wir nachher zum Tonic. So Claudia explained to us when we talked to her first that the num num berry actually has a taste like a kind of a plum when you eat it. Is that correct? I think Yeah, it's a little bit tart. A lot of grannies in South Africa make a jam with it and also a cordial, so it does have a sweetness to it. okay. But it is reminiscent of a plum. I have a berry over here. That's a little berry. So they're quite big. Oh, I thought it's a berry. Yeah, no, they're quite big and they don't have any pips inside. So you open it up. It's quite, there's no pip inside. It really looks like a plum. Yeah. Great. But yeah, they are Erin, quite I told you so, right? It's a plum. Yeah, it's a plum. South African. Nice, cool. So, okay, so we have the plum in here. We have kind of a vanilla scent. What else? So I actually tried it already. So Okay. I can already feel like a little bit of, like it's a little bit, I don't know, it's like peppery or something. Could it be like that? So there's 9 different botanicals. Most of them are quite traditional, like juniper, star anise in there, and also cardamom, which give it a nice, like, sort of herbal element that comes through. Yeah, I can smell the and taste the herbs as well. Pretty nice. Okay, do we want to add tonic? Ryan, do you have Yes. tonic with you? So, okay. I think we need a translation before we add tonic. Okay, so then wir haben nochmal gesprochen über die Wurzeln, über auch was Ryan nochmal gezeigt hat, ist die Num-Num-Beere, die er gesehen hat. Wir selber haben sie jetzt auch zum ersten Mal live gesehen, weil wir, wie schon gesagt, in der Vorgespräch auch bei Claudia und Chris war es da keine da hier in Deutschland. Man sieht also doch irgendwie ein bisschen größer wie eine kleine Beere, wie man es sich vorstellt, und hat so einen gewissen Pflaumengeschmack. In Summe sind 9 Botanicals drin. Karen hatte gemeint, dass sie auch so was bisschen, sag ich mal, was Pfefferiges rausschmeckt. Das wird wahrscheinlich die Thematik oder Koriander, Kardamom und Sterneanis sein, die auch mit drin sind und das Ganze dann auch noch diesen nicht nur fruchtigen, sondern auch würzigen Aromatouch geben. Und jetzt geht es darum, Ryan, the tonic. We decided to have pitch and lead. Do you also have pitch and leads for yourself? Yes, sir. Okay, perfect. Really rate this tonic. It's a very nice tonic. Is this Yeah, tonic that you use often in South Africa? Is this quite common there? Yeah, it is a premium tonic, so it is a little bit more expensive, but it's very good. I use all of their products at the distillery, at the cocktail bar. They make a very nice bitter lemon and also a very nice ginger ale. Okay, nice. It's actually my first time pitch and lead, so let's see. I give you a little bit. Okay, so cheers. Cheers. Oh. Yeah, nice. I like it. Can still Brings up the flavor quite. Yeah, I agree. Pretty nice. Oh, it makes it even more sweet, I think, in the end. Awesome. Yes. Karen und Ryan haben sich gerade auch noch über das Tonic unterhalten. Wir haben uns zusammen für euch für Pitch and Leads entschieden, was auch ein südafrikanisches Tonic ist, was also auch direkt zum Gin auch von der Herstellung her passt.
Ryan verwendet alle die Produkte von Fitch Leeds bei sich in der Bar auch. Und auch wenn, Holly hat es ja vorher gesagt, es irgendwie 600 Tonics gibt und man auch fast jedes in Deutschland bekommen kann, gehört Fitch Leeds schon auch zu denen, die noch einfacher zu bekommen sind. Also das ist jetzt, sage ich mal, bei Wacholder Express oder sowas auch im Standardsortiment. Das bedeutet, ihr alle innerhalb von 24, 48 Stunden ist es dann da. We have the next perfect serve, but nothing to drink now. Wow. Hey. Okay, so Ryan, I can see your bar in the back, but I can also see where the gin comes from. Can we go a little bit closer to that nice and shiny copper pot? Yeah, sure. Yeah, so Oh. this one is it's a 200-liter lembic copper pot still. This is, we've got lots of little ducks in here that float around. But yeah, that's where everything gets made. That's my storage tanks over there. We've got about 6 different storage tanks. We're a very small batch distillery. Well, it's still impressive to see that one. How many batches do you have? Are you doing one a week, one a month, and how many bottles in one batch? It's one a week. Every Friday I do a run. I get about 100 bottles, and we open up this still every Friday. Cool. Oh, On a Friday, everybody comes and we have cocktails, and I open up this still at about 6:30. And everybody howls with me when I open it up. It's quite fun. It's quite theatrical. okay. There, I need a short break to make the translation to the German audience. Gut, wir haben jetzt Fitch Leeds genommen, habe ich schon gerade erklärt, was jetzt ganz schön ist. Und zwar, das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt nicht nur den Crafter direkt dabei haben und den Distiller, sondern auch wirklich direkt in der Bar sind. Also in der Bar von Ryan sieht man hinten die Destille, die auch einen Namen hat. Das ist die Gwen, wenn Claudia und Chris mir das letzte Mal richtig mitgeteilt haben. Ist eine 200 Liter Kupfer Destille, und er hat, was er euch auch gezeigt hat, sind diese 6 großen Lagertanks, die er da hat. Also da hätten wir auch mal Bock drauf, müssen wir mal beim Urlaub vorbeigehen. Also es gibt so ein Freitagsevent bei Ryan, nämlich jeden Freitag wird die Destille angeschmissen, also er macht einen Brand pro Woche, und es ist dann immer am Freitag, wo dann auch die Bar geöffnet ist und sozusagen als richtiger Event das Ganze nicht nur als sage ich mal, kommerzielles Thema, sondern wirklich also da, dass die Gäste auch mit dabei sein können. Next time we're around in South Africa, we'll be there. Friday. Yeah. Friday 6:30, right? Friday 6:30. Okay. So Philip already mentioned that your distill has a name. Can you tell us a little bit more about that tradition? Gwen, after my grandmother. My grandmother really loved gin and tonics. Growing up, I always see her drinking gin and tonics, and yeah, we just named her after that. That sounds awesome. And when did you start to do your own gin? Yeah. So when did you start? Since how long do you sell your own gin or distill your own gin? We've been open about 2 years now. Yeah, obviously last year was quite a strange year, and we're actually in a lockdown again now in South Africa. So yeah, we've only been open like 2 years. Okay. We've been making gin for about 5 years now. We started the process about 5 years ago to get our license. Okay, But cool. yeah, we're very proud of ourselves. Our gin's done quite well at the International Wine and Spirits Competition. The locals have been really supportive. And Yeah, it's actually an award winner, I've learned. yeah. So you got the silver medal last year as well, is that correct? 3 times in a row. Oh, 3 times in a row already. Pretty Yeah. awesome. Yeah, congratulations. Thank you. So we talked about the distill, and actually I like the gin. Can we have another sip? Yeah.
Probably you want to translate. Mhm. Aber ich kann nicht übersetzen, wenn ich nebenher Gin trinken darf. Kurz noch mal eine Historie auch zur Firma. Also Ryan hat vor ungefähr 5 Jahren angefangen, den ganzen Prozess des Ausprobierens, bis der Gin dann richtig funktioniert hat. Das hat wie bei den meisten auch ein paar Versuche gebraucht. Seit ungefähr 2 Jahren haben sie jetzt die Bar und die Destille, wie wir sie auch sehen können. Leider befindet sich auch Südafrika gerade wieder in einem Lockdown. Das bedeutet, das letzte Jahr war jetzt nicht ganz so einfach. Auch eine schöne Anekdote dabei ist, es gibt ja viele Destillen, haben wir gelernt von unseren Gesprächen und von den ganzen Gin-Fans, die einen Namen haben. Also was wir dort sehen können, ist wie schon angesprochen die Gwen, und die Destille ist nach Ryans Großmutter benannt. Also die Oma von Ryan war auch eine oder ist eine, weiß nicht ob war oder ist, sie trinkt auf alle Fälle gerne Gin und Gin Tonic, und deshalb hat die Familie sich entschieden und Ryan die Destille nach der Großmutter zu benennen. Genau. So, but now there's this question: how does this gin come to Germany, which is quite far away? So probably either you or Glocal Gin in this case has to explain how we get this gin. Yeah, we were very lucky. Christian and came to visit us. They really enjoyed the bar, and then they sent us an email a few weeks or months later, and we started the process. That sounds pretty easy. I mean, Christian, Claudia, did you just like drop in, have a drink, come out and have a business? Exactly what you would do in a vacation, right? Looking after breakfast, what could you do with your 1 day of vacation in KNYSNA? And we saw there's a distillery, and so we ended up at 11 in the morning sitting at Ryan's bar and doing gin tasting, and it was so awesome. When we met Ryan, and vacation in KNYSNA. Yeah, it was exactly at this bar, seeing myself sitting there, and then Ryan was so lovely and explaining us the gins, the Num Num berry, which we never heard before. We got to learn the KNYSNA lorry, this lovely bird in this area. So it was perfect match, I would say, at this point in time. And we were also asking Ryan, right? Do you export to Germany? He was like, no, not yet, but let's see. Yeah, and when coming back to Germany, we decided, yes, we must have it here for us and all the lovely gin Liebhaber in Germany. Good. I think we need a translation now. Yeah, give me a second. Okay. Genau, die Frage war gerade, wie kommt man an den Gin? Das spielen nachher auch die Mailadressen und sowas ein, beziehungsweise die Shop-Adresse ganz genau. Aber es ist wirklich so, dass es eigentlich eine Zufallsbegebenheit war. Also Claudia und Chris waren im Urlaub in Südafrika, waren da in KNYSNA, haben die Bar gesehen und Destillerie. Ich würde es mal gut sagen, so im Schwäbischen, und sind dort einfach verhockt bis in die frühen Morgenstunden rein. Wurden vom Ryan liebevoll bedient, durchgetestet und sonst was. Und im Gespräch kamen sie dann auch irgendwie drauf, so wie kriegen wir jetzt den Gin aus KNYSNA nach Deutschland für die Nachurlaubszeit? Ich glaube, auch mehr wie so 20, 30 Liter sollten wir im Handgepäck nicht probieren rauszuschmuggeln. Und ich glaube, das war dann auch der erste Gin, mit dem so euer Business gestartet ist, gell? Korrekt, ja. Ja, das war sozusagen der Ursprung, damit hat alles angefangen. So ein ganz, ganz besonderer Gin, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, that's pretty awesome. So Ryan, you were the first one for them. That's pretty cool, and you actually were the one who created somehow the idea with them. I mean, by just being there. Yes. Absolutely, it was really so exciting when the very first pellet arrived here. You can't imagine. Yeah, I think it was a big work for Ryan for his very first export to put everything in a container, and then it arrived here, and I think Ryan and we have been so happy about it. Very proud. Like Christmas when the first package came. Huh? Yeah, a big package, a huge one. Okay, so here's to that one. How many bottles was the first package? That is, if you start such a business and you say, okay, you come from your holidays,
often holidays is you are happy with everything you can get, and you know these red wines which you buy in Italy and which are let's say they taste different when you are at home. What was the risk you run, and how many bottles did you order? Yeah, so I think it was pretty like you said. You taste something during your vacation, and then you don't know how does it taste at home. So it was really exciting when we got the palette, and then we opened the first bottle. We've been very nervous to see, oh my God, how does it really taste? Yeah, and we had the tonic aside, and yeah, it was just again like dreaming back to South Africa. Yeah? Exactly like this. Yeah, and it was a pallet actually, so a huge packet arriving in Rotterdam and Hamburg. Okay. Wow, but a pallet is I don't know, 100, 200 bottles. Oh no, a little bit more. So several hundred. And yeah, we just talked the last days to get some new bottles from South Africa, because it's really a very good selling gin. I'll say the best seller in our portfolio right now. So yeah, we need more. Because it tastes like holiday, right? Like vacation. I don't know if you have been to South Africa. You are sitting right with the gin. You are sitting at the KNYSNA heads, watching or looking at the Indian Ocean. So it's yeah, a nice vacation flair. Okay. And did you meet each other again? You have to translate. Ich muss übersetzen. Entschuldigung. Also genau, Chris und Claudia waren dort, hatte ich schon erklärt, saßen dort ein bisschen lange. Dann muss man dazugeben, es war dann wirklich der erste Gin, mit dem sie sozusagen ihr Hobby angefangen haben. Also beide haben ich wollte schon sagen, seriösen Job. Das weiß ich gar nicht, ob der seriös ist, der andere Job, oder seriöser. Auf alle Fälle haben sie wirklich noch einen richtigen Job, mit dem sie halt ihr Haupteinkommen machen das Ganze als Hobby nebenher und haben dann mit dem Gin vom Ryan angefangen, sozusagen dieses Glocal, was ich auch gelernt habe, was das Zwischending ist zwischen globalem Gin, lokal genießen und auch andersrum aufzubauen. Und sie waren dann mit dem Ryan in Kontakt nach ihrem Urlaub, und dann haben sie sich entschieden, mal schnell eine Palette Gin zu bestellen. Und es war dann auch wie Weihnachten, sage ich mal, als dann diese große Palette mit einigen 100 Flaschen über Rotterdam nach Deutschland kam. Und natürlich auch ein gewisses Risiko dabei ist, dass man dann zwar einen tollen Gin, aber Gin auf Lebenszeit zu Hause hat. Aber der Gin läuft gut, kommt gut an und ist auch momentan einer ihrer bestlaufendsten Gins. Wenn ihr auf ihre Homepage geht, www.glocal-gin, glaube ich, also Frank tut es ohne Minus. Ohne Minus, ich habe es ja auch hier, ich kann ja auch nachlesen. Gell? Genau, glocal-gin.de, könnt ihr auch noch andere tolle Gins aus der ganzen Welt dort sehen und bekommen. Okay, I think we're already at the end. The time is flying. So once more back to Ryan. Ryan, thanks a lot that we were having you with us. Thank you. I mean, one more question from my side. I think we have only the local classic gin. You have two more in your portfolio. What is about? Do you want to introduce them to us as well, only in a couple of words? And do you have further plans for further gins in the future? Yeah, so we use the classic gin that we make every Friday. We use that as a base to make the other ones. So at the moment I have a blueberry gin, which is quite a nice, like purple sort of color. But basically we take blueberries and then we put them into a tank with the classic gin and rest it. Okay. Christian and Claudia really loved our mulberry gin, which is only available at Christmas time. So mulberries are quite rare. We only make like 300 bottles every Christmas. But we do a blueberry gin. We do a very nice honey gin, which is a local KNYSNA honey. So it's a nice like fynbos. It's a very soft honey. It's quite subtle. We do a plum gin as well. And yeah, our gin is actually probably the only gin in South Africa that doesn't have any citrus in. Okay, interesting. We'll be having citrus in, but we can't. The citrus didn't work with num num, so we're working on a new one that does have citrus. But it's quite interesting when you taste the gin compared to other gins with citrus in. Yeah. Okay, nice. wow. Ich habe noch mal kurz gefragt, was das Portfolio von KNYSNA sonst noch ist.
Jetzt muss ich auch dann gleich kleine, also nicht Rüge, sondern Claudia und Chris. Ich kannte noch 2 weitere. Jetzt habe ich gelernt, habe ich mir mal mindestens hier 6 aufgeschrieben. Also es gibt auf alle Fälle immer diesen Classic Gin. Das ist der, den ihr gerade vor euch habt. Da hinter mir brutzelt. Sehr schön. Den ihr hier habt. Und der ist dann auch immer die Basis für alle anderen, die der Ryan und sein Team machen. Es gibt zum Beispiel, klar, einen bestimmten Weihnachtsgin, der nur natürlich lokal da ist. Es gibt einen Blueberry, Heidelbeere. Blaubeere, ja, Heidelbeere. Ja. Genau, Blaubeere, Heidelbeere Gin. Es gibt einen Honey Gin, also Honig-Gin. Es gibt einen Pflaumen-Gin. Und als einzigste südafrikanische Destillerie gibt es momentan keinen Gin, der irgendwie mit Zitrus zu tun hat oder mit Zitrus gemacht wird, weil Zitrus mit der Num-Num-Beere, die die Basis für alles ist, nicht harmoniert. Aber sie sind gerade auch am Experimentieren, wie sie das vielleicht zusammenbekommen. Okay. So we have to wait and go there and taste the next one. The next batch. Highly recommended. Ja. Highly. Da sind die anderen Flaschen. Halt, Claudia, willst du die mal kurz hochhalten? Ja, Genau, hier haben wir den Honey. den Mit dem- Blueberry. Okay. Und wie Ryan gerade schon sagte, Maulbeere. Uns eigentlich wirklich am besten von den, mal was ganz, ganz Besonderes. Mulberry, Maulbeere auf Deutsch. Wenn Ryan von Christmas redet, dann meint er jetzt im Sommer, ne? Also die Maulbeere ist jetzt Südafrika ist close to Christmas, ne? Und hat er jetzt wieder destilliert. Hey, Okay. coole Sache. Vielen Super. Dank. Wir haben auch, glaube ich, ihr habt noch einen kleinen Bonus für unsere Teilnehmer, wenn jemand bei euch direkt im Shop was kaufen will. Ganz genau, ja, wir laden euch natürlich alle ein, auch ein bisschen Urlaubsflair euch nach Hause zu holen. Das Wetter lädt ja geradezu dazu ein. Hier bei uns regnet es gerade im Rheinland. Also gerne mit GINferno 15 bekommt ihr 15% bei uns im Shop. Also könnt ihr euch wirklich durch Südafrika durchtrinken, wenn ihr wollt. Und einfach mal alle ausprobieren. Wir haben auch so ein kleines Tasting-Set, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr mal alle in 100 Milliliter Flaschen ausprobieren. Da müsst ihr nicht direkt die großen kaufen. Aber ja, so laden wir euch ein bisschen mit nach Südafrika ein. Und würden uns freuen über Feedback, weil wir natürlich auch mal sehr interessiert, wie es allen so schmeckt. Ob das auch so gut ist wie uns. Aber gut, Feedback ist unser Stichwort. Vergesst nicht zu bewerten Oh, in der ja, App. Wenn genau. ihr Ah ja, guck, gut übergeleitet, ne, Karen? Das war sehr gut von mir. Ich habe es auch wieder. Und ich muss ja auch noch sagen, auch wenn es der Chris sehr höflich gemeint hat, aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, kleine Flaschen zu kaufen. Vielleicht als Geschenke. Als Geschenke eine ganz gute Alternative, aber für den Eigengebrauch kauft die großen Flaschen. Genau. Lasst euch gesagt, da sind also nur 500 Milliliter, die sind sowieso relativ schnell leer. Gut. Schauen wir mal, was mit der Flasche passiert, wenn wir sie hier hinten an unseren Gästen dann auf den Tisch stellen. Ja, genau. Ryan, Thanks a lot. there are some special things you want to give us on the way for our next holiday planning or further topics? No, definitely come to South Africa when everything's safe again, and yeah, come to the garden route. Knysna is a very beautiful part of the world. Ja, Will do. Absolutely. Perfect. absolutely. Then Thanks thank a you lot, very Claudia much and Chris. and enjoy the rest of the tasting. Thank you, guys. Thank you so much. A Ryan. lot of fun. Thank you all. And Thank you. bye. Bye. Thank you. So, Next one already. next one. Next one already. Das bedeutet, ich bleibe hier. Ich verabschiede mich kurzzeitig von Karen, die sich jetzt wieder da, wobei das wäre auch sehr nett, sich einfach da hinten reinzusetzen. Ich nehme einfach das hier mit. Ja, ich trinke noch mal einen Schluck. Da kommt der Mann vom Grill nochmal. Wir haben hier, das ist Oh. kein Smoothie, sondern ein Gin-Ketchup. Könnt ihr bei uns auf Instagram und Facebook auch sehen, wie das hergestellt wird. Sensationell, also in der Kombination mit dem Gewürz und den Gins hier. Absolut empfehlen, auch als Smoothie zu trinken natürlich. Genau, also wenn jemand noch Hunger hat oder noch Zeit hat, vor allem noch schnell so ein Gin-Ketchup fertig zu machen, es lohnt sich. Polly hat es gesagt, guckt auf unseren Instagram-Account. Da war das vor, ich weiß nicht, vor einer knappen Woche oder sowas, war das als Post und Story drin. Rezept ist da auch mit dabei. Wunderbar.